ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम्। Okay, we're starting Durga Suktam. I hope you still remember Purusha Sukta and Meda. So once in a while you can, not once in a while, if possible daily, until we memorize it, so to chant. So you remember Ruchasamani Jagnire. Then anybody? Okay. Yajustasmadajayata. Right? Ekecho bhayavaha. Oh, what does it mean? Meaning, anybody? Ruchasamani Jagnire. Me. I think we did that. I think we didn't do whole detail, but I think we touched it. What is it? Rucha means Rig Veda. Rig mantras. Rig mantra. Samani. Sama mantras. Sama Veda. It came from that Purusha only. From that Virat Purusha. Time of the Uppatti. Creation, right? Chandagam si Jagnire. The Chanda, the meter. Yajustasmadajayata means Yajustasmat. Yajurveda, all the Vedas, all the knowledge came from that. The process of yajna, that creation itself was a yajna, right? So that was easy. Adbhyas sambhuta pruthivyai rasaacha, meaning this. Did we? I think we did this also, no? Adbhya, from the waters of deluge, pralaya.
Pralaya Vari they call it. Vari means waters. Adbhya waters. So it's called just unmanifest state, right? The Prithvi and all the 5 elements came. The whole creation came from these waters of the deluge. Pralaya Vari they call it. Adbhya. Sambhutaha. So right? From unmanifest to manifest. It came. Okay. Better. Sometimes better to revise. Meda Suktam. That we did only yesterday, right? The other day. Chandobhyodhyamritaat sambhabuva. Meaning. Anybody? What are we talking about here in that particular Shanti mantra? In yes Chandasam. You hear me, right? Yes. Okay, I thought you're not able. I thought you're not able to hear me. Yes, Pretend we cannot hear you. In this, we are asking Meda Devi to give us right jihva, right knowledge, and right karnabhyam. No. This is a Shanti mantra. The In Meda Shanti, Sutta. even before the Suktam starts, the Shanti mantra is about we are invoking Parameshwara as Om. Remember Om. Omkara. Yes. Omkara. Because Chandobhyo Dhyamritaat Sambhabuva. It is the essence of all the Chandas. Vedas. Here Chandobhyo means Vedas. So it is the essence of the Veda, the Omkara, right? If you remember, so the Ma came from the 3 Vedas, right? Rig, Yajus, Sama Veda. Okay, that's enough, I think. Well, did you find Sumanaji's number, Shanti? Maybe we didn't add her, I think. I forgot to add. I don't have it. Okay. I tried. Yeah, I'll check with Aparna then. Okay. Okay. You had a chance to maybe listen to that audio a little bit. So Durga, as we said, is one aspect of Ishvara itself. Here, of course, we pray to the female aspect called Durga Devi. Also, we see the reference to Agni, right? Jata Vedase, we start with. So we invoke in the fire also, in the fire altar. So some say this is for Agni Devata also. But then since there are references to Durga Devi, we call it Durga Suktam. Durga. Yeah. Durga is any difficulty, Durga. Right? So we encounter many Durgas. Right? One of them. So right now we are encountering one of the
very formidable front for us is the, one of the Durgas now is the virus, right? So we pray for that Ishvara's grace so that we can tap our own resources to improve our endurance, fortitude, to overcome the difficulties. So Durga, any difficulty. Difficult to walk. Gam means to walk actually. Gachati, gam. Dur, difficult to cross. Difficult to walk on the path. The famous shloka, right, in Kathopanishad. Uttishta, Uttishtata Jagrata Prapyavaran Nibodhata Kshurasya Dhara Nishita Duratyaha Durgam Patastat Kavayor Vadanti. The Durgam Pata. It's a difficult path. Even the path of spirituality also. Okay, we see difficulties outside, that we need help from Ishvara, we pray. But even the path of spirituality, the Kathopanishad Yama says, right, to Nachiketas. Durgam Patastat Kavayor Vadanti. The Kavi, the learned masters say it is a difficult path. Like a Nishita Duratya, the razor edged, sharp. Nishita Duratya, Durgam Patastat. Durgam. That is also called Durga. But then that path is made easy by Jnanam, by the preparatory disciplines of Karma Yoga, Upasana Yoga. And for that also, for the purity also, we need the grace of Durga Devi, so that we can walk the path. Even though it is razor edged, a sharp, Kshuram, Kshurakaha. A barber is called Kshurakaha. He uses a razor, right? Kshura, Kshurak, Kshuraha. So that's why we call it Shauram. Shauram is haircut. So razor's edge. It's called razor's edge, spiritual path. So for that also we need the grace of Durga Devi, so that we get the purity, required purity, Jnana Yogyata, they call it, a qualification for Jnana. That also is relevant here. Okay, let's start. Oh, there is no Shanti mantra for this. Kalyan, you know this, right? You learned it, right? Yeah. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. We'll see how it goes. You can chant the whole line, then if you want, we can split it if required. Let's see. Kalyan, do it. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Ashish, right. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Marati Yato Nidahati Vedaha. I felt a little bit of hesitation. It used to be smooth. Okay. Try once again. Okay. Om Jatavedase Sunavamso Mamarati Yato Nidahati Vedaha. Right. Krishnan.
ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Once more. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Shanti, you said. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Once more. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Nidahati vedah vedah. निदहाति वेदः निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Sunita. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः Once more. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः So ma is up. Om Jatavedase Sunavamaso Mamarati Yato Nidahati Vedah. I mean the ending, even though it is a lower swara, Vedah, take your time. When ending, Vedah. Sanaf Parshadati Durgani Vishwanave Vasindhunduritat Yagnihi. Sanaf Parshadati Durgani Vishwanave Vasindhunduritat Yagnihi. Sanaf Parshadati Durgani Vishwanave Vasindhunduritat Yagnihi. Ashish, right? Sanaf Parshadati Durgani. Sanaf Parshadati. Oh, sorry. Sanaf Parshadati Durgani Vishwa Navena Sindhum. Naveva. Okay. Naveva Sindhum Duritatyagnihi. Sindhum Duritatyagnihi. Sindhum Duritatyagnihi. Na should come. Sindhundu. Nu. An. Sindhun. Sindhum. Na. Sindhun. Oh. Sindhun. Okay. Duritatyagnihi. Duritatyagnihi. I forgot to send the, I think, you have Telugu script? Amma just sent me a picture. Not Sunita ji. I got it from Vijnanam and Okay.
Yeah, me too. From there, Fine. Vijnana. Okay. So there are some mistakes, I think, right? I didn't check that Durga Suktam. I hope there are no mistakes. Yeah, we'll see. Sanaf parshadati durgani vishwa nave vasindhun duritat yagnihi. Sanaf parshadati durgani vishvanaven sindhun duritat yagnihi. Nave va. Nava iva. Nava means boat. Nave va. Sindhu, ocean. Nave va. Okay. Naveva. Okay. Try it again. Sanaf parshadati durgani vishvanavev sindhun duritat yagnihi. Sindhun duritat yagnihi. Sindhun duritat yagnihi. Once more. Once more. Okay. Sanaf parshadati durgani vishvana. Sanaf parshadati durgani vishvanave vasindhun duritat yagnihi. Yeah. It is a Sindhu. Okay. 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 Krishnan. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Sanaf parshadati durgani vishwanave vasindhun duritat yagnihi. Kalyan, right? Sanaf parshadati durgani vishvanavev sindhun duritatyagnihi. Sanaf parshadati durgani vishvanavev sindhun duritatyagnihi. Parsha is sha, shanmukha sha, parshadati. Sanaf parshadati. Sunita ji, right? Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Shanti. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Again. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Right. Okay. Om Jatavedase Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha Sanaf Parshadati Durgani Vishwanave Vasindhun Duritatyagnihi. Try these two, Krishna. Om Jatavedase Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha. Sanah parshadati durgani vishwanave vasindhun duritatyagnihi. Om Jatavedase Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha. Sanah
पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. Yes. Ashish, try. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. Kalyan. sorry. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. Sunita. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. Shanti. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः. This was taught by Anna. Swamiji, Ishwaranand. No, This was not done. Okay. this was not done. Oh, good. Oh, only 3 years done, I think. Purusha Suktam. Durga Devi Sri Suktam. I think. Sri Suktam, I think. Okay. Yeah. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् नाशुक्कम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् Sunita ji, try. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्.
Tam Agnivarnan na tapasa Jwalantim after team also there is a anuswara. Tapasa Jwalantim. Before you pronounce that anuswara, catch hold of that va. Jwalantim Vairochanim, like that. Before you say go to va. And then Vairochaning ning karma phaleshu. Like that. Try it again. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् Right. Shanti ji, try. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्ती वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनी Tapasa jvalantim vairochanim karma phaleshu jushtam. Right. तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम् Jvalantim vairochanim ज्वलन्तीं वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम् Tapasa jvalantim vairochanim. तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनी Tapasa jvalantim vairochanim. tapasa. Is there anudata tapas for tapasa? No, on pa there is swarita. Tapasa, no anudata. Tapasa ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्. Yeah, got it. Ashish, right. Ashish. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्. You can be a little louder. Try it in a little a louder tone. Try that. Okay. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्. Good. Krishnan, right? तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्. You're saying karma paleshu. No, on le there is no swarita. Karmafaleshu. Can you say that once? Tamagnivarnan tapasa jvalantim vairochanim karma paleshu jushtam.
कर्म फलेषु voice down फलेषु तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् कल्याण तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गान् नाशुक्तम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः कल्याण दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः I am hearing प्रपद्ये. You said thye or dye? Yeah, right. It is dhye. DHYE. DHY. The and ya. Dhye. Yeah, correct. Prapadye. Yeah. Okay. You told. That's fine. Durgaan Devigum Sharanamaham Prapadye Sutarasi. No. Correct. That is right. No, when I went here, I went Anuswara. Yeah. Prapadye. Devigum Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. Durgaan Devigum Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. Yeah. Krishna. दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः Durgaan na should come. दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः Ashish, right. Durgaan Devigan Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. Durgam Devi Gum only. Gum. No gun. Okay. Gum. Devi Gum. Devigam. Okay. Durgaan Devigam Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. Durgaan Devigam Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. Again. Okay. Durgaan Devigam Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. So there is a two word. Tarasi, Tarase is the right. Tarasi, Sutarasi, Tarase. Sutarasi Tarase. Tarasi means make me cross. Tarase is
Here it's an address to the Devi. Tarase, O Devi, who helps, O goddess, that helps me to cross. Cross what? Cross the ocean of samsara. Sutarasi tarase namaha. Okay. Shanti, right? दुर्गान् देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः दुर्गान् देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः Again. दुर्गान् देवीगं Durgan Devigum. दुर्गान् देवीगं दुर्गान् देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः Sutarasitarase namaha. सुतरसितरसे नमः Tarase namaha. तरसे नमः सुतरसितरसे नमः दुर्गान् Durgan Devigum. दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः Right. Sunita. दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः. Ashish, right? Both. 2 lines. तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः Devi gum only. Gum. Gum, Devi. okay, yeah. Devi gum, okay. तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः Again? I know. Krishnan tried, right? No, I'll try now. तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः. And don't say tam is not there. Tamagnivarnam. तामग्नि. I think you said tamagni. Okay. You don't have to say that. Okay. Tamagnivarnam tapasa. तामग्निवर्णां. Thank you. Sunita.
तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीन् वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः. It is karma phaleshu, pha only, right? Yes. In Telugu we tend to say phalam we say. It's phalam. Phaleshu. Shanti. तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः Sutarasi tarase down. You're saying Sharana, you're saying Sharanama, Ra and Ra, Repa is Swarita. Durgan Devigum Sharanamaham Prapadye Sutarasi tarase Namaha. Say is down. Right. Say is down. Okay. Durgan Devigum Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha. It is not down there in the script? No, it was, I think I wrote it as Swarita, that's why. Oh no, it's down. Anudasta. Anudasta. Yeah. Agni tvam parayanavyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agni tvam parayanavyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agni tvam parayanavyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Vishwa Agni tvam parayanavyo asman swasti bhirati durgani vishwa. In Asman Swasti, there is tha in between, right? Asman Taswasti. Asman Na tha swa. Swa is Anudatta. Yeah, swa is Anudatta. Asmant, yeah. Asman tha. Then tha is missing, right? Tha should be there. Asman taswasti bhirati. Correct. Agni tvam parayanavyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Yeah. While chanting, the tha is not a tha, it is th. So you don't. Yeah. No, just for the explanation, I'm saying it's tha, but it's just half the th. But while chanting, the tha is not coming. I mean, should we leave that? It should come actually. Yeah, it should come. I think while you are chanting, you are saying Asman Swasti. Asman th Swasti. Yeah. Try. Agni tvam parayanavyo asman taswasti bhirati durgani vishwa. I think it's asman taswasti bhirati durgani vishwa. I mean,
It has to. It should not be totally asmanta. It should not come. And not only the asmanta swasti. I mean, we have to know the meaning, like what is asmanta swasti bhirati. Try it again. Agne tvam paraya navyo asmanta swasti bhirati durga nivishva. Maybe while chanting, if it is asman swasti. Swasti bihi. Asman means us, right? Yeah. And then the tha will come because the sandhi. Asman swasti. What is the meaning of it? Like asmant swasti. Swasti bihi. Swasti bihi. With benediction. These are auspicious. Benediction. Yeah. And I'm trying to understand if tha is there, what is the meaning, and if tha is missing, what is the meaning? I think in this Vedic chanting, that half letter only makes a lot of difference in the meaning. Yeah. I mean, when you combine asman and swasti, that tha will come. But there is no specific. So when you split asman swasti bihi, that's it. Asman swasti bihi, when you split. So when you combine, that ta will come maybe. So while chanting, we have to split it. Asman don't split. Asman. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. While chanting, that ta will, as if it is there. It will be there. Okay. But you don't have to specifically asman swasti. No. Asman swasti bhirati durgani vishwa. Agni tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agni tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Now I become conscious. So. That's fine. Krishnan try. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Ashish try. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Sunita. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Again. Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati durgani vishwa. Bhirati has Swarita, right? The T? T as Swarita. B is Anudatta. Yeah. Yeah. Could you say that Asmat one more time? Agne tvam paraya navyo asman swasti bhirati
अस्मान् स्वस्ति भिरति भिरति स्वस्ति भिरति. Shanti ji, try. अग्ने त्वं पारय अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा अग्ने विश्वा अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा Again. अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा Durgani Vishwa. दुर्गाणि विश्वा दुर्गाणि विश्वा अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः शय्योः. Ashish, try. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी पूश्च okay. Cha is up. पूश्च पृथ्वी बहुलान पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः. Again. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः. After urvi bhava, urvi, you're taking a pause, I think, before you. After. Don't after have to take urvi? pause. No pause. After Okay. urvi. Okay. Try it again. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः. Right. Okay. Krishnan, right. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकायतनयाय शय्योः. Shanti ji, try.
पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवात्तोकाय तनयाय संयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवात् पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा पूश्च पृथ्वी बहुलान पृथ्वी उर्वी you're saying dha should not come. Puscha prithvi 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 ka and vi prithvi पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी bahulana bahulana urvi na urvi na urvi बहुलान उर्वी न उर्वी भवा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः तोकाय तनयाय शयोः तोकाय तनयाय शयोः तोकाय तनयाय शयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः ya is going down, right? Tanayaya शयोः and prithvi, not da. Sunita ji, try. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः You are saying urvi, you are saying, I think there is no उर्वी only regular, no swara there. Puscha prithvi bahulana urvi bhava tokaya tanayaya shayyoh. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः Ya down. Tanayaya shayyoh. Tanayaya shayyoh. तनयाय शयोः तनयाय शयोः Again, puscha. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी No, not prithvi, not there. Only prithvi. Puscha prithvi bahulana urvi bhava tokaya tanayaya shayyoh. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः Kalyan. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः विश्वानि पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शयोः विश्वानि नो दुर्गः जात वेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि
विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावाधुरितातिपर्षि विश्वानिनो ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावाधुरितातिपर्षि 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 Krishnan, right? Vishwanino Durgah Jataveda Sin विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावाधुरितातिपर्षि Vishwanino Durgah Jataveda Sindhun सिन्धुन्न Jataveda Sindhunna Nava दुरितातिपर्षि Parshi Jataveda Sindhunna Nava Jataveda Sindhunna Nava नावा Jataveda Sindhunna Nava Duritati Parshi विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावाधुरितातिपर्षि Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Nava Duritati Parshi सिन्धुन्न Nava Duritati Parshi Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Nava Duritati Parshi Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Nava Duritati Parshi Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Nava Duritati Parshi. After Nava, it sounded as if you're taking a pause. No? Right? Sindhunna Navadhuritaatiparshi. Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Navadhuritatiparshi. Kalyan, right? Vishwanino Durgah Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Navadhuritatiparshi. Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Navadhuritatiparshi. Vishwanino Durgah Jataveda Sindhunna Navadhuritatiparshi. Sindhunna Navadhuritatiparshi. Sindhunna Navadhuritatiparshi. Sindhunna Navadhuritatiparshi. Where it is going wrong? Correct. I think somewhere near Sindhunna. Sindhunna na double na. Sindhunna Navadhuritatiparshi. Vishwanino
दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि. Ashish, right? Did Ashish try? Or? No, I'll try. Try. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna nava duritati parshi. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna nava duritati parshi. Duritati parshi, parshi, parshi. Shay? Duritati parshi. Once more, try. Okay. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna nava duritati parshi. Sunita. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna duritati parshi. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna duritati parshi. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna duritati parshi. Shanti. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna duritati parshi. Vishwani no durgaha jata vedas sindhunna duritati parshi. Correct. Agni atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Agni atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Agni atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Kalyan, right? Agne atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Agne, little pause. Agne atrivan manasa. Little pause after Agni. Agne atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Agne atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. Agne atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam. That Grunanos. the Swarita is in ne, right? Agni, not Agni, right? Yeah, ne. Agne. Yeah. Okay. It ends with ne, so definitely, yeah. Agne. Try it, Krishna. Agni atrivan manasa. Agni. So A is down, right? A is flat and Gne is up, right? Flat, yeah. A is flat. Agni atrivan manasa grunano osmakam bodhyavita tanunam. Could you repeat that for me once? Agne atrivan manasa grunanosmakam bodhyavita tanunam.
अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्. Sma, there is no anudata, right? Smakam, kam has a swarita. Is it correct? कम है स्वरिता कृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् Grinanoऽस्माकं. Nice anudata. So grinano Agni atrivanmanasa grinanoऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्. Right again. Agni atrivanmanasa grinanoऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्. हाँ आशीष right. अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं hold on. अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्. सुनीता अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् again. अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् बोध्यविता okay. बोध्यविता तनूनाम् तनूनाम् शांति जी अग्नि अग्ने अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं अग्नि little pause after अग्नि अग्नि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्. Shall we do the whole thing? Om Jatavedase Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha Sanaf Parshadati Durgani Vishwanaveva Sindhun Duritatyagnihi
तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातो कायतनयाय शय्यो विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं न नावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। See, who wants the whole thing? One person can. Kalyan do it. ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारय नव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वाः ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवतोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं न नावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यपिता तनूनाम्। Close. Krishnan, right? All right. जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः सिन्धुन्दुरितात्यग्निः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गान् देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः
पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय शय्योः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि Vishwani. विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावदुरितातिपर्षि Sindhunna Duritati Parshi. विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः Duritati Parshi. सिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूना Tanunam. अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूना Huh. Will others do next time? I think they'll have practiced well. Okay. So Shayyoho means you don't find it in regular Sanskrit, but Sham and Yo, two words there. Sham, Sham, happiness or auspiciousness, happiness, and Yo, Dukkha Viyoga, happiness and absence of sorrow. So something like that. In regular Sanskrit, we don't see that. But Shayyoho. So we're asking for both happiness and disassociation with dukkha. Yo is that. So karma phaleshu jushta. What does the jushta means? Karma paleshu, one who gives, the Ishvara. Here, from in the first two mantras, Durga Devi has come only after in the second or third mantra, maybe, right? Second mantra. So we are asking Ishvara so that our even though we have omissions and commissions, karma phalas, right? He is the karma phala dhata, Ishvara. So that they don't have any adverse effect on us, right? Sindhu, Nava, it comes twice, right? Nava and then Sutara Sitarase, right? One who makes us cross the sorrows of samsara. Ishvara is like that, as though a boat, like Kaivartaka Keshava. We have seen in Gita Dhyanam, right? You remember Gita Dhyanam? Kaivartaka Keshava. He is a boatman. Keshava is the boatman who makes us cross this Sindhu, this ocean of samsara. Duritas, all durita. In the puja sankalpa we say that. Samasta durita kshet dwara. Duritas, all the sins, let them be destroyed.
So, karma. Anything, any meaning you want? Vairochani means? What is the word meaning of Jushta? That's what I'm saying. Is it some Jushta means propitiated. Propitiated, we can say that. So we propitiate you so that please see that our karma phalas, maybe it could be bad or good, see that they're all, our sins are neutralized so that we don't see any adverse effects in our day-to-day life, or give us strength to face them, all these karma phalas. Jushta means propitiated. Sharanamaham prapadye. We take refuge in you. Durgam Devigam. Here comes Durga Devi. Durgam Devigam. Prapadye. We propitiate you. We take refuge in you. Sutara Sitarase Namaha. Tarasi. Make us cross. Okay. But what is the boat? In Gita we said, Sarvam Jnanaplavenaiva Vrijnam Santarishyasi. In Gita 4th chapter, Krishna says, Jnanaplava, the boat of knowledge. We need. Plavaha means boat. Sarvam Jnanaplavenaiva Vrijnam Santarishyasi. Any sin that you have committed, this ocean of sin you can cross only by Jnanaplava, this Jnana Nava, the boat of knowledge. Okay, we'll see 1 minute. And Jata Veda has several meanings. Here it can be mean fire god sometimes, Jata Veda, or Jataha, from whom the Vedas have come from. So it is the Ishvara, we can say. So Prapadya is also to appeal, pray. To pray, yeah. To propitiate, Prapadya. Yeah. Parshad means to remove all these duritas, all these sins, the misdeeds that I have done, whatever. Vairochanam Vividam Rochayati. Ishvara is there in several, Vividham, in many various forms of this world, like Vishwarupa. Vishwarupa is Vairochani. Or Visheshena Rochayati is also Vairochani. She shines brilliantly. Visheshena Rochanam, shining brilliantly. Okay. Saturday we are off, right? We're taking off as earlier decided last week. Somebody else other than Sunita ji, also somebody else was going on. Shanti ji, you were going? Yes, we are going to Ashish's place. Oh, you are? Okay. Okay. Have a safe trip. Thank you. Okay. We'll meet next Thursday then. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet, asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om. Thank you, Chandraji. Thank you. Okay. So next test. After this, what are we doing, Shri? Let's do Sri Suktam. Either Narayana or Vishnu. Your choice. We'll do Sri Suktam. Then after that, we'll do Narayana. Because we did Purusha Suktam, let's do Sri Suktam. I thought if Narayana and Vishnu is done, Sri anyway will come. She can't live without Narayana. That's why we'll bring Sri. Narayana will automatically come. Oh, okay. Okay. We'll do Sri Suktam. Fine. Okay. Hari Om. Hari Om. Hari Om.